And now I'm going to differentiate some very important mammal remedies. I'm going to tell you a little bit about each of the mammal remedies. Of course, you have to go back and study these remedies, but I'll just give you a little kind of a little introduction to it. The first remedy of the mammal kingdom that was proved was, of course, the remedy from the bitch milk. That is the most famous remedy, lac caninum. You already know about this remedy. And definitely, all the patterns of mammal remedies you will find in lac caninum, and just like in any all other remedies also. But what is the main thing about them? Безусловно, все основные паттерны препаратов млекопитающих вы увидите и в лак-канинуме, и в других препаратах других лаков. Но что важно знать, да, что особенно я могу сказать про лак-канинум. The thing that I have observed is that lac caninum tend to be very forgetful. They are very forgetful. They are standing and they just forget, what am I here doing? Что я наблюдала, лак-канинум может быть очень забывчивым, может где-то стоять, остановиться и не может вспомнить, зачем я сюда пришел, что я здесь делаю. Lac caninum also tend to be very abusive. They are one of the most abusive remedy, which means they can use a lot of curse words. Они могут лак-канинум, препарат, который чаще других может очень сильно, грязно, скверно ругаться, может вести себя очень грубо и оскорбительно. They are constantly washing hands. Они постоянно моют руки. But typically, the main deeper pattern of lac caninum, of course, is it's the source, it's the energy of the dog, the domesticated dog. Но основной паттерн лак-канинума это связано с его источником. Это молоко собаки, причем собаки одомашненные. So they want to, imagine the dog, that's the feeling that the dog has. Constant affection, constant warmth, constant love, and constantly want to please the master on whom they are dependent. This is typical of black canine. Что типично для собаки и, соответственно, для лак-канинума, она все время демонстрирует свою любовь, хочет получить эту любовь от хозяина, его внимание. Она все время старается угодить хозяину. The problem happens in lac caninum. The state comes up typically when they feel that their animal side is suppressed. And this comes up where they are not able to live a wild life and they are kind of having a dependent life. It's when they want to be independent, when their patterns come up, when they start going against their master. И проблемы возникают тогда, когда вдруг он понимает, что его как бы вот эта свободная животная сторона подавляется, что он не может вести дикую жизнь, что он полностью зависит от хозяина. Вот именно тогда, когда он хочет восстать против своего хозяина, вот тогда и возникают проблемы. There's a lot of desire for pepper and salt in lac caninum, as you can see from the picture. И, как вы видите на слайде, у лак-канинума сильное желание соли и перца. I'm going to give you this presentation so you can go back and study all the remedies more in detail, because I'm going to just tell you the main things in the limited time that I have. И я буквально вот какие-то мазки вам дам, да, не очень много информации. Самое главное, вы получите эту презентацию, и вы сможете изучить все препараты очень подробно. Let's go to the next lac remedy. The remedy cat's milk. I just had a case, I think 2-3 days back, of a child who I gave lac felinum. Следующий препарат felinum, кошачье молоко. И буквально 2-3 дня назад у меня был пациент, ребенок, которому я назначил felinum. The main symptom of the child was desire to tear paper and eat paper. This is typical of lac felinum. И основной симптом у ребенка был непреодолимое желание рвать и есть, жевать бумагу. И это ключевой симптом felinum. The main thing that you have to understand is the source level of the cat. The cat, the lac felinum, the energy is that of, okay, for the dog has to take care of the master, but the cat, the master has to take care of the cat. This is the difference.
И в чем отличие, допустим, от caninum? Здесь мы должны понимать источник, да, из чего изготовлен препарат, это кошачье молоко, это кошка. Отличие в чем? Собака, она приглядывает за хозяином, она о нем заботится, а кошка – это животное, о котором хозяин должен заботиться. And women who require lac felinum, they have a very strong sense of independence and they have a very strong sense of choice and they have a lot of desire to have freedom. This is very important for them. They cannot be dominated like the lac caninum or like the floritum. Женщины, которым показан лак фелинум, это женщины, у которых очень сильное желание независимости, очень сильное чувство потребности им самим делать свой выбор, потребность в свободе. Вот это те пациентки, которым может быть показан лак фелинум. They tend to be quite cunning. There's a lot of cunning and willy element. And there is very often a lot of fear of pointed object. When they see any pointed object, they feel something is going to happen to them. Они могут быть очень хитрыми, они могут быть коварными. И такой момент, как какие-то острые концы у предметов. То есть если они видят что-то направленное на них, они боятся, что на них с этим предметом могут напасть. Are you all with me? And are you really understanding this different, very, very subtle difference in all different mammal remedies? Please say a yes. If not, I will pick something else. И если понятно, да, если вы успеваете ухватить вот это отличие между препаратами, напишите мне, пожалуйста, yes в чате. What are they saying? Yes, 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 yes. Okay. Da in Russian, but also stands for yes. Yes, of course I know Russian now. Russia is second home for me now. Ну, Россия для меня как дом родной, поэтому я уже немного и русского знаю. Okay, let's try to understand more patterns. See, what I'm trying to give you an idea is we need to understand classical homeopathy, the repertory, materia medica, organon in depth, but we can also learn some more advanced kind of development which happening in connection with classical homeopathy together. And it's like added weapons that we have to kill the enemy. Enemy in this is the disease. So this is what I want to share with you. And that's why always I'm trying to give you something more, something new, so that you can evolve. Ну, безусловно, мы с вами никуда не уходим от классической гомеопатии. Мы должны, безусловно, знать на зубок и репертуарий, и материю медику, и органон. Но при этом мне всегда хочется поделиться с вами какими-то последними достижениями, более современными какими-то идеями гомеопатии для того, чтобы мы с вами вместе развивались, шли дальше. И это как бы дополнительное какое-то резервное оружие, которым мы можем пользоваться для того, чтобы уничтожить нашего врага. Наш враг – это, конечно же, болезнь. Let's learn another remedy. Lac asinum, that is donkey. Следующий препарат – asinum. Это молоко осла, ослицы. The main rubric of lac asinum, and I've used it quite often in many women's cases, is the feeling that I'm like a servant, I'm like a maid, I'm doing very unimportant and dirty work, and my husband is just using me like a servant, just like a maid, just like someone on the floor. This feeling of almost a feeling of a donkey who's very dirty, who has to do all the household work constantly. This is the feeling of lac asinum, and you won't believe so many women have healed with help of this remedy. Знаете, один из ключевых симптомов, которым я делаю назначение лакосином женщинам, это их ощущение себя как просто служанки. Служанки, которые выполняют всю самую грязную работу, неважную работу, которую никто не ценит. И муж использует ее просто как служанку. То есть ощущение себя вот этой ослицей или ослом, который весь в грязи, постоянно тянет что-то тяжелое. There is a lot of feeling of being useless, like garbage. This is a very deep feeling for
many women, and when they have all these patterns of lack asinum, could be very useful. У них очень сильное чувство того, что ими пользуются, что они начинают воспринимать себя просто как мусор, который выкидывают в мусорную корзину. И если действительно есть этот симптом, плюс и еще все основные темы лакосином, я его назначаю, он дает результаты. The feeling that I'm stupid, the feeling that I'm dumb and I'm stupid, this is a very deep feeling of, especially to lack asinum patients. И у лак-осиnuма особенно есть очень глубокое чувство, что я тупой, что я неумный, что я глупый. It's very interesting, no? Isn't it, to understand these newer remedies and these themes? So when you think about a mammal theme, then you can differentiate which mammal it could be. И я считаю, очень важная тема, да, научиться распознавать эти препараты млекопитающих. То есть если вы понимаете, что ваш пациент – это препарат пациента, препарат млекопитающих, вы сможете понять, какой именно. Let's come to another remedy, lac equinum, or a remedy prepared from the horse with the energy of a horse. Следующий препарат, equinum, это энергия лошади, потому что источник препарата – это лошадь. The one thing that I have seen in lac equinum patients is the state of a dream, where they get the dream that they are naked and they are not wearing any clothes, and they are trying to wear clothes, but they are not able to wear clothes. And this causes a lot of shame and embarrassment. This is a very important pattern of lac equinum. Что я наблюдала у пациентов лак-эквином, это в их снах они очень часто видят, ощущают себя обнаженными, они пытаются скрыть свою наготу, одеться, но они не могут надеть на себя одежду, и поэтому очень сильное чувство стыда. And the other thing that you will see about lac equinum is a state of someone who's very hardworking, who has the energy of, who has a lot of stamina, a lot of energy, and is very hardworking, and is also a kind of a person who's someone who everyone can depend on. So it's typically a situation of a mother who takes care of 20 people in the family, and everyone is dependent on her, and she's like a workhorse. И еще один момент, который я видела у лак-эквинум, это их очень сильная выносливость. Они очень трудолюбивы, они очень много работают, и обычно очень большое количество людей зависит от них. Это как мать, которая тащит на себе семью из 20 человек. Let's go to the another remedy. The last three remedies. Следующий препарат, еще 3 препарата вам хочу показать. Lac leoninum, that is remedy with the energy of the lion. Leoninum, препарат с энергией льва. And they look like aurum metallicum or like platina because they have very big ego and very big dignity. It's a very important, like the king of the jungle. You can imagine the state that this person has. Их легко перепутать с аурум металликум или с платиной, потому что вот чувство собственного достоинства очень сильное, очень высокое. Но представьте себе, да, король джунглей. You can see some very interesting rubric that almost reminds you of platina or mercury. And the state is delusion is a great person. Delusion that he's strong, dictatorial, commanding, talking with air. And delusion is going to be attacked and domination by others. It's a feeling that he's a king who is now being attacked by other people, is a leader who's being attacked by other people, and he has to still come on the top. This is the lac leoninum state. A very important remedy today in today's times in women's cases is the remedy lac delphinum. It's a remedy prepared from the dolphin. And these people who require this remedy, women who require this remedy, have a state which almost reminds you of phosphorus. Следующий очень важный в наше время препарат, важный препарат для женщин, это препарат лак-дельфинум. Источником является молоко дельфина. И в целом препарат будет похож, будет напоминать вам фосфор.
They look very much like phosphorus. They are very clairvoyant, very vivacious, very communicative. They love amusement, and they are very, very sociable, and not as aggressive as other lac caninum or lac leoninum. Они действительно очень похожи на фосфор, у них будет ясновидение, они очень живые, очень веселые, очень коммуникабельные, и они не такие агрессивные, как, допустим, лак leoninum. The main pattern of delphinum is a state of very interesting state. It is almost like the source level, where when they are surrounded by danger, they are very calm and totally fearless. This actually reminds you of the dolphin, who even in danger, they can actually make some amazing acrobatics. Our new course is starting. It's called as Rediscovering Repertory. Every master was once a repertory student. Online course, you can join it in the weekends. You can join live, or you can also kind of watch it the way you want, whenever you want. It will be probably on the weekends. It will be at night. It would be about 20 sessions and about 30 hours. We are going to talk about different repertories. How to use Nair repertory, how to use Clark repertory, how to use Kent repertory, complete repertory, Bonninghausen repertory, and finally, how to use all of these repertories together. This is the idea. We are going to start with very basic level, including the understanding the structure of it, philosophy of it, conversion of patient language to rubric, understanding depending on the case which repertory to choose, how to use all these repertories together, how to understand mind rubrics at a deeper level, how to understand delusion rubrics, how to understand exact rubrics. So this will be with a lot of clinical case studies. We are going to talk about how to treat cases with no symptoms, where you have to use Fatak repertory, Boric repertory. What to do? You have to email me, gaurangedg@gmail.com. I want every single one of you who's here, who's watching this, who wants to go to the next level, to be a part of this course.